So good afternoon, everyone. Thank you for coming. Let me introduce Artium Academy to you all. Artium is India's largest outcome-driven music learning platform for Indians globally. So again, our mission is to provide quality music education, which is standardized to every Indian, not just in India but outside and across formats, whether it's online, offline, or through schools. Today, in less than 3 years, we have become the number one online music learning platform with more than 24,000 paid learners, learning from RTM platform from 20 countries. We have almost 250 teachers who are exclusively teaching on RTM platform and connecting with these scores of learners from across the world. We've just forayed into offline academies because we see a huge demand for people who are more open to group classes and are a little more price conscious. They want that in-person experience with the teacher and yet have the advantages of connecting with a larger community online. So we opened our first center in Alvarpet in June, and we did, received a huge response to that. And encouraged by that response, we've opened our second center now in OMR, which is graced and opened by our faculty head Shri K.S. Chitraji today. So yeah, we hope to open up at least 10 centers in Chennai in the times to come, and then eventually take our brand to across various parts of the country and open about 100 centers in the next 4 years. That's our vision. And again, our mission is to drive outcomes, whether it's globally recognized certification programs, or whether it's giving opportunities to young talent to go and express themselves to the world in the form of their music, which is by supporting them to create singles or perform on various different platforms. That's about Artium Academy. வணக்கம். விஜயதசமி வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும். ஆர்டிஎம்மை பற்றி கொஞ்சம் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குறேன். வி ஆர் அ 3-year-old ஆர்கனைசேஷன். 3 வருஷமாக நாங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோஃபார் ஆன்லைனில் இருந்தோம். 24,000 லேர்னர்ஸ் இருக்காங்க. குளோபலி எங்ககிட்ட படிக்கிறாங்க. மியூசிக் தான் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுப்போம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கோர்சஸ் மியூசிக்கில் சொல்லிக் கொடுப்போம். வோக்கல்ஸ் இருக்குது, இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது, வெஸ்டர்ன் வோக்கல்ஸ் இருக்குது, வோக்கல்ஸில் கிளாசிக்கல் இருக்குது, பாப்புலர் அண்ட் ஃபில்ம் மியூசிக் இருக்குது. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கோர்சஸ் நம்ம ஆஃபர் பண்ணுறோம். 3 வருஷமாக ஆன்லைன் பண்ணின பிறகு வி தாட் ஆஃப்லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணோங்க. ஸோ ஜூனில் நாங்கள் இங்கே ஆழ்வார்பேட்டில் ஃபர்ஸ்ட் எங்களோட ஃபிசிக்கல் சென்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணினோம். அதனோட ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி சென்னையில் மியூசிக்னா இட் கோஸ் ஆஸ் சச், எல்லாருக்கும் ரொம்ப வேண்டிப்பட்டது, பிடிக்கும் எல்லாருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வை ஆர் ரெஸ்பான்ஸ் ஹஸ் பின் கிரேட். அதால் நாங்கள் என்கரேஜ் பண்ணி வி தாட் வீல் ஓப்பன் த செகண்ட் ஒன். அதனால் நம்ம இன்றைக்கி இங்கே கூடியிருக்கோம் அட் OMR. So this is our second academy, which is in the physical format across the country. இங்கே சென்னையில் ஐ திங்க் our plan is ஒரு 10 அகாடமி ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு we want to go to other places of the country. And இந்த அடுத்த 3-4 வருஷத்தில் ஒரு 100 academies நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம். The difference is basically that we want to bring in structured music education. Music சொல்லி கொடுத்துட்டு பீப்புள் 5,000 இயர்ஸாக படிச்சுட்டு இருக்காங்க. பட் அதில் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி கொண்டு வரலாம், அதை ஒரு வழிக்கு கொண்டு வந்து குழந்தைகளுக்கும் பெரியவாளுக்கும் ஃபார் தட் மேட்டர், ஹவு இஸ் இட் தட் யூ கேன் பேசிக்கலி பிரிங் இன் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பெர்ஃபார்ம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்ட், அவுட்கம் ஓரியன்ட் ஒரு அகாடமி நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் அவுட்கமில் என்னதுன்னா, ஒன் இஸ் அஃப்கோர்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அட் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ். வர்ச்சுவல் ஆகட்டும், இல்லாட ஃபிசிக்கல் ஆகட்டும், வேறு இடத்துல படிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் ஸ்டேஜில் போய் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு, தட் இஸ் ஒன் திங். அது இல்லாமல் கரிக்குலமில் சர்டிஃபிகேஷன், பிகாஸ் a lot of people want certification. ஸோ அந்த சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணி அதை எப்படி ரெக்கக்னைஸ் பண்ண வைக்கலாம் குளோபலில், இந்தியன் மியூசிக்கோட குளோபல் ரெக்கக்னிஷன் எப்படி வரலாம்னா, தட் இஸ் ஆர் எய்ம் டு பேசிக்கலி பிரிங் அபவுட் சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரோக்ராம் விச் இஸ் குளோபில் எல்லாருமே அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுற மாதிரி. தட் இஸ் ஆர் எய்ம் டு கோ அபவுட் டூயிங் திஸ். Yeah, so we look forward to a great response Chennai, for a lot of centers to come. The physical same 5 years course. 5 years. Physical and online. No, in terms of the curriculum is the same, but again broken into various levels. So yeah, it's again it is based on number of sessions that is required. Now, someone who is dedicated and wants to build more
aggressive about learning, so they can actually complete it much earlier. But in the normal course of time, it's about 5 years it takes to complete the entire course. During course, any competition will be there. Yeah. In terms of our competitors, Yes, no competition for the people who are learning. yes. Why don't you explain the So yeah, superstar so concept? community ஒரு ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம் நாங்க basically because music is a performing art. அது நீங்க perform பண்ற வரை it is just a learning for you unless you go out and showcase what you have learned. So we have various opportunities, something called a showcase which we do for our learners, which is a virtual platform. அதுல வந்து படிச்சவங்களா எல்லாம் வந்து perform பண்ணலாம். So which happens every week. அதுக்கப்புறம் the next step is basically அதுலேருந்து talent identify பண்ணி we have something called a superstar which he just explained about. அதில் வந்து we have various levels of talent identification. அவங்கள groom பண்ணி ஒரு level வேற கொண்டு வந்த பிறகு we have a physical program which we did in Bombay, which we do in Bombay because we are from there, Mumbai, and we'll get all our learners out there and then we perform, which is also judged or rather attended by a lot of these legends. Yeah. And they witness our learners to sing. So the confidence that one gets to sing in front of so many people, say 500 600 people, is big. So that is how we want to drive outcomes. Yeah, and we flew down contestants from across the world, almost 48 contestants with their family to perform in front of Sonuji and other big Yeah. industry legends. So it was one of a kind experience for them. You came across both offline and online. Which student is best? Oh. That's a tricky one. No. Because it's only depends upon practical. No, so again, I think it depends upon where you are in your stage of life. A lot of people who are 40 plus, they prefer online format because they can't travel to an academy, so they want to learn at the comfort of their home at the time of their choice. So they have an app. They have an app through which they can just book a slot of the teacher, and at the slot, teacher appears on the screen. So again, it depends upon your own convenience. A lot of people prefer, at least for children's, to learn. If there is a good quality music education, center in your neighborhood, then people prefer going there because music learning is not just about learning; it's also about this whole community bonding and immersing themselves. So both has its advantages. Again, what we are trying to do is to marry both of them, the benefits of both online and offline. Um, I'm asking which student is best in your point of view? which is the best? Which student is the best? So see, Acha, more talent. Oh, sorry, I went to a different. so talent is the same. Whether they learn, the medium of learning is different. Yes. So I may want to learn offline because I want to learn with somebody else. But he may want to learn online because he doesn't have the time to meet somebody else's time, match that time. So he may learn But online. let me just clarify one thing on this. If you ever experience our online learning platform, it gives you a near experience of learning offline from someone because there is just zero lag. We have created this customized music tech platform where there is just no lag. We don't teach on Zoom, and you have to see it to believe it. So the experience is almost like there is a teacher who is sitting right in front of you. So we have lots of learners who have only learned online, and they are now doing really well. Yeah. Thank you, sir. Thank you so Thank much you for so coming much. over. Wonderful. Vijay. Nandri.